mbikubwire nkubwire n'urutonde rw'abantu ubwire ngo runaka waba ugize neza uruvuga uti njye mfite fact n'amazina ndayafite byose ndabifite ntujye ugimboga n'ibirimo gutegurwa kuri ibyo ndabizi urumva noneho ikibabaje giteye n'agahinda nuko ari bamwe muri bo ari abari muri iki kibuga cya showbiz icyampa amahirwe imigambi y'incakura yose ikaba nka bya biryo bigaza ubu nikiba we nikiba nta byabaye nzazana nsaba badukurikiye imbabazi babwire ngo narindi kuri kamera tariki ya mbere z'ukwa 12 mbabwira ko iki gitaramo kiri kugambanirwa none kirabaye kandi kibaye nta bihamya bigaragara ko cyagambaniwe ni mu mbabarire rwose nzanababera imfura nsezere Burundi imbere ya za kamera nsezere Burundi mu itangazamakuru nsezere Burundi ku byo nakoraga byose papi wambwiye ni usanga ibyo nkubwiye bitabaye ukuri mbivugiye tariki ya mbere z'ukwa 12 nzasezera uyu mwuga nkubwire ngo ibyo mbwira abantu ndababeshya Entertainment yishimiye kutuzanira Vestine na Dorcas mu gitaramo cyo kumurika album yabo ya mbere nahawe ijambo ni kuwa gatandatu tariki ya 24 Ukuboza muri Kigali guhera saa 10 twizihiza Noheli hamwe n'umuramyi Prosper Ngomezi n'itsinda mukunda rya Gisubizo Ministries kwinjira n'ibihumbi 10 ahasanzwe ibihumbi 15 muri VIP ibihumbi 25 muri VVIP n'ameza y'abatandatu ku bihumbi 150 harimo icupa rya champagne idasembuye mwaduhamagara kuri 078837 gura itike yawe hakiri kare ku rubuga wa eshatu igitaramo.com cyangwa kuri MomoPay 275 ukaturirwaho ibihumbi 5 ntimuzacikwe yego uti kugura ikintu mu iduka Samsung 250 no kugira amahirwe yo kubona tike yo gutsindira kuzajya kureba Dorcas harya na vestine na Dorcas hari muri Kigali mamaza gutatabizi nanjye biranje oya ndabizi oya nje ndabizi umva abwire nashaka kunyirukanisha gucurika amazina urumva oya none se mvuze ngo mpereye kuri John nkasoreza ariko byose ni kimwe umaze gusobanura gato ku bijyanye n'iyi gahunda ariko abantu ntago barayumva ngira ngo basobanukiwe neza n'amazi mawe na Irene ubundi segarane pape asigara bimbi yego asigara bikubwira buri gahunda imeze ite ni gahunda yo kugira ngo wa muturage udafite ubushobozi bwo kugura telefone ubwo ngo babakobwa basambaniraga iPhone ye kugira ngo barabivuze ngo abakobwa ngo muri iyi minsi ngo bari kubasambanya ngo bakabahanga iPhone ubwo rero eyako ibihaye umurongo ufatanye na Samsung 250 cya East Africa noneho no kuvuga ngo iyi gahunda yo kugira ngo baho umuturage udashoboye kugura telefone itangiriye ubwa mbere mu Rwanda ubwo rero itangirana na Samsung 250 no kuvuga ngo bagiye guha umuturage telefone ahabwe telefone agenda yishyura gahoro kandi iyo telefone iba ifite internet y'umwaka wose so uzambona ntazajya muri Arabia mbese nibikiringa ngo guzambanira iPhone ko yabyoroheje Brian yaravuze ngo no kuvuga ngo buriya abakobwa bafite ibibazo byinshi yabyoroheje abantu nibaze kuri Samsung 250 bahabwe telefone kuri make ariko no kuvuga ngo hari uburyo duheraho umuntu ashobora kujya mu kigo cyabitsaho amafaranga nka Populaire nangwa se Sako akanyuramo niwanyuramo akavugana na ba manager noneho twebwe tukajyana telefone hara kuri Sako bakagenda bishyura make ifite insurance izaba ifite assurance iyo assurance rero no kuvuga ngo igihe bayimwibye ariko urumva agomba gukora ntabwo ari ukuvuga ngo nukuza gusa ngo avuge ngo hari iperereza rigomba gutangwa niba koko yibwe bakamuhere hakuri imodoka bakugonga bakabanza kuza kureba nimba ibyo bavuze byangiritse ari nako niko bizagenda ya assurance kamwishyurira ushaka kumvunira boss kandi yarangiza umuvugizi w'ikigo tukamuhereza indi telefone abanyeshyari bakaza mfite umuboss urabona kwiyogoshesha
uru ruhara barurimo amafaranga barangiza abanyeshuri bakaza hari umuvandimwe wambwiraga ngo aza kunywera ngo icyayi hano Mariyoti ariko njye manywera amazi ndi muri record ziza so ubwo reka wese mazi niba arize ndashaka kugira ngo nkwibutse ko ugure mu iduka Samsung 250 ageze amahirwe yo guhabwa itike yo kuzajya muri album launch ya Dorcas na Vestine. Yego icyo nifuzaga kugira ngo tube shuwa hari abaturage bose ntago bakoresha sako cyangwa populaire abadakoresha populaire amabanki nabonyeho nabiri hari sako hari na populaire nkukoresheje izindi zitandukanye zitari izo ngizo arabigenza ati izo ngizo nazo ntago tubara kuba nirukaniwa kandi nayo ko nibyirimo ku buryo buri banke yose na kopeke yose umuntu azaba arimo izamufasha kugira ngo abone ino telefone. Noneho hari n'ubundi buryo bwa Samsung natwe twashyizeho bwo kugira ngo turebe ba bantu batari bwubahiriza amabwiriza ya yako bakaza tukorana na MTN kuba afite mobile money gusa araza tukamushyira muri systeme nabwo agahabwa telefone ari uko ari muri mobile money. Reka dushimire boss yikomereza izindi nshingano murakoze babyeyi uyu niwe sigara none uvugira ikigo cyawe ibintu biroroshye cyane biroroshye byose ndabizi ubu ngubu dufite gas cooker ugura tukaguha blender urumva icyo uguzemo cyose ubu tuguha impano telefone tugukubita internet tugukubita amayinite ugura flat screen tubuha umutekinisiye uza akakumanikira antene ibintu byose tugakubita bonoma ibintu bikaza ari fresh sana. Ubu hagize umuntu umbwira ngo igikombe cy'isi yagiye kukirebera ngo muri sale nagukubita urushyi kuko hari turakopa ukagenda wishyura gahoro gahoro ukagenda wishyura buhoro buhoro ariko wakwambura nkazaza imbere y'izi kamera n'ubusanzwe avuga ni dore runaka nzajya nsoma amazina muri Ndahabirene abuguri kiri yayi ubu buretse gaturi kuvugisha menshi kandi hano nifitiye amazi y'inyange mu icupa ry'icyuma ntago tugukira ntumira kuri MIE udafite ubushobozi bwo kwishyura aya mazi nguvuye muri database ngewe kureba abantu barayemo hano icyo bise official research sanze bimeze biteze official research agaciro k'aya mazi Rene ubwire kameramani wawe wazengurutse hano wabona ahantu turi ninzano nkavuga ngo ngewe hariya ndagenda nkigurira amazi ubwo niko ubushobozi bungana ntitukirate nkobivuze imiringa Irene nawe muha amazi kuri fagitire yanjye nta kibazo uvuye muri database muyazane nta ribidoro bose ko byemeye baguha amazi n'ikindi washaka kugura amazi muri Mariyoti mfite amafaranga narakubwiye ngo niyo haza kuba gukusanya iki ni ibi nkwereke kuri mumu amazi ko nabonye ahenze wa mugabo we ari bonye arangahe sumpaye nyanditse 5 neze 5 birava amazi 2 amazi yaharahenze wa muhungu aya ni 5 gusa ewe ndabona amazi ahubwo ashaka kunteza abajura ashaka kunteza amabandi ugene guvuye muri database kureba iki oya ntago hari umuvandimwe wabeshya abantu ariko byose ndabibonye ntago yigeze anywera icyaya ese papi ko nawe utamenya ibintu by'ahantu hakaze iyo uguye icyayi barakwandika muri hoteli yewe ndiye muri hoteli barakwandika keretse ubwo nimba yaraje haca yigendera nk'uko nawe waje bakuyobora ngo sare urajyamo n'ikirimanjaro ariko ubundi hari ahandi ujya ukaburira igihe stade muri hoteli wasanga nge ariko urabona bavuga bati bo ago discount imeze gutya hari akantu mukanya ukomojeho ndavuga nti ndagakubaza dutuje kakanu Brian yavuze ngo abakobwa basambanira ngo iPhone ngo buriya bose babandi baba bazifite ngo za macu 3 ntago bari izabo ngo bafite ibibazo byinshi ngo barabanyuka Yesu mwibutse ko kuri iki kiganiro turi kumwe n'iduka Samsung 250 ugura ikintu cyari cyose ugahabwa tike kujya muri album launch ya Dorcas na Vestine bizaba ku itariki 24 z'ukwa 12 ntuzagende wambaye ubusa uzajye mu iduka Starboy Designer bakwambika so muri gihe turimo gusoza impera z'umwaka nkwibutse ko uruganda Nguvu Gin Limited twamaze koroshya ibintu byose
kandi mu gikombe cy'isi turimo gutanga ubushize miliyoni. mu kiganiro cy'ubushize warabyibagiwe bivuga nyuma sha ngo uzajya umfatirana tugihura uhita ubivuga hagati muri editi batabikuramo. nenkoje ibya Brian ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si umukobwa se ntafite ukuri kwabyo nyine njye ntafu. Umuvandimwe ugira ngo hari icyo avuga abeshye se? Nta bushakashatsi bwabyo ndakora njye nka papi. Ariko Brian ukuri kose yagushyize hanze. ariko hari n'undi nabonye kwa Sabe nawe avuga ati mbona urubyiruko cyangwa se urimo bavuze abakobwa bavuga ku rubyiruko rukunda inzira zoroshye. oya ni bake muri bo. Nyamara hari abadakunda ubwo buzima bworoshye. mvuze inzira izo nzira zoroshye bakuye amaboko mu mufuka bari gukora. Nese ubu ntuza abakecuru barimo kwishakira bandongora nitunge babarira. akazajya ko pape sibyo ko rwacitse wambutse. Ntago nari kuba ndongora nitunge ntibibaho habe namba izo nzira. Ngiye n'icyo niyuha icyuye. Amafaranga bavuze ko abadezibora bari kugwa se ubwo nayo urayahakanye kandi bahese bahe bakomereye neza niyo mpamvu uri kwirata amafaranga. Ubonye abakire banjye ahangaha se Samsung 250 duhereye muri Kigali City Tower umuryango nimero 18 hateganye n'agasitasiyo katagikora. no mu giporoso no mu gisimenti urenze kwa mu gisimenti hano Grand Passion Plaza. Urumva dukorana neza na Mango 4G. Internet nyaruka cyane. Uturinete warambitse hose. Nababwiye ngo ndashaka kugira ngo mbereke ko hari itandukaniro. Ubu nsigaye mfite umuntu ntwaza mikoro wamubonye? Yego. Dore n'untwaza kamera wamubonye? Ubwo ibimvuna byose. Nakubaza uturinete. Uturinete se? Umudesigner wanjye yambwiye ati ubu ndashaka kugira ngo noneho tubakubite baryamye. Ngwere ngo byagenze gute? Ngwere ngo byagenze gute? Yahiye umurizi aravuga ati burakeye bahabone burakeye bahawe. Urabyuma neza. Witeguye gute gusoza umwaka rero? Ibyo bintu ntuzongere kubimbaza ntagukubitira ahangaha. Niteguye gusoza umwaka mfite amafaranga mfite gusa ikibazo cyoroshye. Umwaka ngomba kuwusoza. Imyiteguro yo kuwusoza iri hejuru cyane. Ubu namaze kumva ko ibintu byose ari urabyumva. Umuntu ntiyabyumva n'abakagira ngo waradamaraye. Si ukudamarara ahubwo kuko imigambi yanjye yose iri mu biganza by'Uwiteka niyo mpamvu ntamwara. Ubwo rero ubu hatazagira ikiza kumvangira kigatuma ntegera mu gitaramo cya Dorcas na Vestine. Aho ngaho rero ubu ngiye gufata amasengesho y'iminsi isigaye kugira ngo igitaramo kibe. Urabyumva kugira ngo ijambo riravuga ngo nuko rero Uwiteka burizamo imigambi y'incakura. Ubu hari ababonye imituku yanjye nkubitangiranya kuko nkorana neza na Ingufu Gin Limited baravuga ati nyamuneka papi atangiye kwera ati nkovu z'imiringa so kubiyemeraho. Nyagakweto uzi ugafata agakweto konyine mbabarire. Mbega agakweto wambaye we uko ureba nera ku nkweto ni nako nera ku mutima nta cyaha nyagira. Niko nguri kwiriza njyewe nakubwiye ngo ndi mu masengero turi tariki uyu munsi 30. Twatanye itariki ya mbere. Twatanye itariki ya mbere. Yego. Kwezi kwa 10 twakwinjira. Ngo dusigaje iminsi 23 mu gitaramo kibi. Yego. Buriya rero sindoga simpanura sinenerekwa. Ariko Irene ubaye uzi birimo gutegurwa n'abakobanyi n'imigambi y'incakura irimo kuba kugira ngo iki gitaramo cya Vestine na Dorcas inarubum ronje. Hano hari imbwa zishinyitse amenyo nk'inyama nk'izitegura gusingira inyama kuri komabya. Ayo washoyemo yose ndakubwiye ntabura nta masengesho adafite impamvu. Gusingira inyama gute? Urabona imbwa yitegura gusingira igufwa. Yego. Nikabanzi bawe bakomereye kuri iki gitaramo cya Dorcas na Vestine. Yesu we. Ubu utangiye usenge cyane uze kunyegera turi ahantu tutari kuri kamera nguhe urutonde rwabo kuko namenye imigambi y'incakura. Barahari mwana urisera ibintu yo kuvuga. Nimba ugira ngo ni amakuru mahimbano
wowe unyegere nkwereke ibimenyetso nawe mu minsi mike ibimenyetso uratangira kubyibonera urabyumva ngo agiye gutegura igitaramo cya Dorcas ngo na vestine. Ubwo rero buriya mu buzima nanga ishyari mani, nanga ishyari. Ubu nambaye rinete ngo batazamena acide mu maso. ako mwana ese ngibyo bintu ubuzanye papi shaho. Mva nkubwire wenda sinzi ntago nzi amasezerano n'ufitanye na Niyo Bosco ku ruhande rwanjye, no kwinjiramo si ngombwa, no kuvuga kuri sagira aho hanze si byo nshaka kugarukaho. Ariko nimba usenga na Bibiliya iravuga ngo nimba wasengaga yibira usenga yindi, ngo tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Buriya rero utegura ikintu cyiza, byanze bikunze ari n'abari gutegura ikibi. Niwumva ko ugiye kugira amahirwe angana na 80%, ujye usenga bingana na 60% kugira ngo ukumire ko hari ibibi biri inyuma yabyo. si ibyo bintu wabyeretswe wowe uri kuvuga. Uzambwira nk'ubu ushobora kujya kumva uhawe nk'ibarwa ikubwira ngo kubw'impamvu runaka tudataje gutangaza ngo igitaramo turagisubitse kandi wenda warishyuye aho uzakorera. Oya ibyo wenda hari n'abandi benshi bagiye babinyandikira, mfite texte nyinshi zabyo. Nari mbizi umugambi w'Imana ndabizi ko ari mwiza. Kuko umugambi w'Imana ndabizi ko ari suwejo mwiza go kabisa. ngo mama dori. Ibyo rwose ntibibahangayikisha. Ahubwo wa mugani nkawe usenga n'abandi basenga dusenge cyane. Abasenga icya kabiri bumva ko iyi album launch y'aba bana bumva ko barajwe ishinga nayo, biteguye kuzabona ibyari imirabyo bibaye inkuba. Urumva Irene nta muntu wabintumye, ariko nzi ko iyo migambi hari kandi na fact ngenzi ifite Ndahiro Valence Papi. Nta kintu njya mvuga n'iki na kimwe cy'igihuha kibaho. Mu gitaramo cyo kubase Yampaye nk'amago cyo kuba kiburizwemo ibintu bikomeye. Ariko ntacyo kubera ko urumva icyo nemera cyo. Iki gitaramo nikinaba munsi wacyo ugeze bataragihagarika, uzabanza upfuka muvuga uti Uwiteka Mwami Imana ngushimiye ko wahinyuje imigambi y'incakura ku buzima bwanjye n'igitaramo ukaba ukigenje neza kuko gishyigikiwe n'Uwiteka. Bro kizaba Imana irahari hanze aha. Yego ndabizi nkuko umwanzi akorana na Kimana. Reka ni nkwera amazi, urabona amazi ndi kunywa. Ibyo niko twizera kandi byanga byemera byanga byemera umugambi wabyo. Mani ko numva se no ko n'amagambo acira mu mbwibintu atagura no unciye umugongo. Ariko bro reka twiganirire ibindi ntari ibi twizere ko of course ntabwo wabuza rigaba ko nkwereka Papi Melody bamufungiye i Burundi, bamufungura igitaramo amasaha yamaze kurenga, aravuga ati uko byagenda kose nta cyabuze imara gucuranga. Noneho uko byagenda kose rero nta cyabuze izina rya Yesu kuvugwa. Amina. Kubwiye nitwa Papi Irene. Nta cyabuze izina rya Yesu kuvugwa. Mwiteka shamakokera ku itariki 24 z'ukwa 12 muri kan Kigali. Twanabipingira hazavugirirwa izina rya Yesu. Ndabishyigikiye pe. Nakubwiye ngo biri mu byo ndimo gusengera. Senga cyane. Urabyumva? Ariko nawe ndakubwiza ukuri ngo ntuzatungurwa. Kuko byanze bikunze imigambi irahari yaranogejwe. Ariko nibyo bintu kutajya urya imboga wabitubwiye abo bantu wabambwiye. Oya bareke. Morodekayi yamanukiye igiti cyo kubambwaho, ngo ariko abakimanitse nibo bamutambayije. Dore Yves kuba ubu nsigaye nyine niririmba ngo barajya hehe k'ijuru ritabaye. Ndibaza wa mugani wenda tukatuvuge ko ibyo bintu bihari. Reka tuvuge ko kinahagaze. Reka tuvuge ko music mu muziki ba Dorcas bavuyemo. Reka tuvuge ko MI ifunze. Abo bantu bazunguka iki? Ishyari n'ishyano ku kantu njye umuntu ukibaza finally. Ishyari n'ishyano ryatumye Gahini yicabere bavindimwe. Bizabungura iki se nyine? Bunguka iki se usibye umutima w'ubupfu n'ububwa n'ubutindi gasani? Tuvuge ko nanapfuye bazandya se? Harya wa mwana waririmbye ngo inzira ninde?
wa mwana waririmbye ngo tinya umuntu yitwa ya mpano niko ibyo bintu ngenda byibaza nkasanga niko kantu Bruce Melody yambwiye ejo bundi. Melody yarambwiye ati ishyari rituma udatera imbere bro. Ariko narabikubwiye, yarambwiye ngo ishyari, iyo ufite ishyari ntushobora gutera imbere. ntabwo bishoboka. Unisi ubu bari umugani wa Melody, ubu bari iby'abandi, bageze kuri ukibagirwa gukora ibyawe. Abana bibereye ku ishuri baranyuzamo bagakora ibiryo, bakagira bate, uzafate abandi nabo ngo uzafate ibiryo ubiha abana babiri, umwe ari ingayi undi anyurwa n'ibyo abonye. Iby'ingayi biragaga kuko abarimo kururumbira kujya muri biriya, urabyumva. N'umunyeshyari rero umurima we urarara, uw'umunyamugisha arimo gusarura hano imfubyi y'abapfakazi. Ariko se nimba Bibiliya yaranditse ngo imirimo ya kamere iragaragara, wowe mwana w'umuntu urinde wo kuyikuraho? Oya, hari se ndabizi ko wa mugani uraza kureba muri comment ko batari uvuga ngo noneho Papi yaje na Rinette nazizanye noneho murajya. Nta nubwo muzongera kumbona na rimwe ntazifite. Turimo gusoza impera zo mwaka sha. Amagamba nteye ubwoba. Ariko naje kumenya ikintu kimwe bro. Nibazana kwishyuzana bicekinga none mu mibereho yawe upfa kuvuga usuvuga ngo reka nsenge. Intwaro ya mbere kamaze ngusubetse gatoya. Intwaro ya mbere ya Satani ni ukugutera ubwoba bro. Yamaze kugutera ubwoba ubwawe urirangiza. Rero nta bwoba mfite n'igitaramo turagitegura kandi kizaba. Uwiteka azahira imigambi yawe kibe rwose pe. Humura. Ariko ntuzabura kubona ibyo. Yego, nabona natangiye kubibona. Ariko uko byagenda kose kizaba. Twageze mu ntangiro z'umwaka mushya muhire koko. Tunasoza ushaje. Ari nako imigambi iba myinshi. Icyampa amahirwe imigambi y'incakura yose ikaba nka bya biryo bigaze. Ubu nikiba we. Nikiba nta byabaye. Nzazana nsaba badukurikiye imbabazi. Babwire ngo narindi kuri kamera tariki ya mbere z'ukwa 12. Mbabwira ko iki gitaramo kiri kugambanirwa. None kirabaye. Kandi kibaye nta bihamya bigaragara ko cyagambaniwe. Ni mumbabarire rwose, nzanababera imfura, nsezere Burundi imbere ya za kamera, nsezere Burundi mu itangazamakuru, nsezere Burundi ku byo nakoraga byose. Papi wambwiye. Ni usanga ibyo nkubwiye bitabaye ukuri, mbivugiye tariki ya mbere z'ukwa 12. Nzasezera uyu mwuga nkubwire ngo ibyo mbwira abantu ndababeshya. Papi ibyo bintu se shaho. Noneho rero buriya niyo mpamvu ngewe ntago ari byiza kugira amazimwe papi. Nakubwiye ngo si ikibazo cy'amazimwe. Sibyo byumva? Uri kumbwira ngo urabimbwira ku ruhande. Irene nkabimenya n'ubu nabandi bakabimenya. Mbikubwire nkubwire n'urutonde rw'abantu nkubwire ngo runaka. Waba ugize neza. Uruvuga uti ngiye mfite fact n'amazina ndayafite. Byose ndabifite. Ntujye ugimbaga n'ibirimo gutegurwa kuri ibyo ndabizi. Urumva? None ikibabaje giteye n'agahinda nuko ari bamwe muri bo ari abari muri iki kibuga cya showbiz. Ukaba wumva ko barimo kugufasha kwamamaza ngo konseri ngo kumbe ugenda bakajyazamura urwo hagati akabatera umuhamba. Yesu we. Urumva? Kuzumpabije. Uretse gatoya. Ubu mpabije. Reka nze nkwereke. Iki? Rindira nkwereke. Urabyumva man? Aha hari hiki. Aha hari hiki. Babarira rero babarira. Nisema na nyuma y'igitara na nyuma ya album roshi nzagaruka. Papa amazina sengo bimeze bite? Nabo baninga mbabazi. Hari hiki. Irene babarira. Urumva? Yewe. Wana kubiko nabwe ngo urutonde ndusome hano. Kandi usanga harimo n'inshuti zawe. Wemera? Reka tubereke ibi bintu rari byaza kumbwira naribi. Nakubwiye ngo unyegere nta mafaranga nguciye. Ariko nimba usenge nimba ari ibyo uhindura ubihindure.
ariko iki gitaramo kirimo imitego myinshi urabyumva ntawe ushaka gukoreramo indi album launch, ntawe ushaka gukoreramo igitaramo cya muzika izasusurutsa abantu, ntawe ushaka gutumira papa cyangwa ngo wenda yampaye avance urumva, ariko hari abashaka ko kitaba gusa. Harya igitaramo cyari kubera muri hoteli hakurya iriya bakagihagarika bamaze no kwesitara amabafure batumiye n'umuhanzi, ntago ukibuka kuki cyahagaritswe kirya gihe? Ntibari barahawe uburenganzira se? Akira mikoro ntigendere Papi nyine nitwa Habiyambere John, nkaba ndi umuyobozi mukuru wa Samsung 250. Tugira ngo mutubwire kuri gahunda yo kugeza izi telefone zigezweho ku baturage, ese bari koroherezwa mu buhe buryo, noneho bije kongera iki kuri ya gahunda yatangijwe na Perezida wa Repubulika ya Connect Rwanda? Icyambere ndabanza gushimira Perezida wa Repubulika uhora buri munsi ushaka icyatuma abanyarwanda babaho neza kandi bakagera ku itumanaho mu buryo bworoshye. Iyi ni gahunda ya EACO, ni ikigo gihagarariye East Africa cyorganiza uburyo umuturage agomba kubona itumanaho mu buryo bworoheye. Uyu munsi wa none rero ni uburyo bwiza buriho bwo kugira ngo Samsung 250 ifatanye na EACO mu kugira ngo bageze ku baturage itumanaho ku buryo buhendutse kandi uburyo bwiza. Iri tumanaho ukuntu riteye, umuturage azajya afata telefone ayihabwe kuri credit, agende yishyura make make, telefone ifite insurance, ifite internet y'ubuntu, ku buryo igihe ayitaye yenda barayimwibye habaye ikindi kibazo agaruka insurance kayimwishyura, twebwe tukongera tukamuha indi telefone insurance yamwishyuriye. Ni uburyo rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika agenda atekerezaho abanyarwanda kugira ngo byanga bikunda n'ufite ubushobozi bukeya abashe kugera ku itumanaho rihendutse kandi rifiteho rimukura rikageraho naho rimujyana. Mu by'ukuri benshi kugira ngo bagere kuri smartphone biba bigoye, abaturage benshi baba bafite turiya telefone dutoya. Buri ni uburyo igihugu cyatekereje kugira ngo abaturage bagere no kuri ama smartphone, akaba ari uyu munsi wa none wateguwe mu buryo bwa EACO na Samsung 250 kugira ngo buri muturage wese abone iryo tumanaho mu buryo bwiza buhendutse kandi bufite security. Hari abazihawe kuko haba za sako zinjiyemo zirafatanya na populaire ku buryo wa muturage udafite amafaranga aca muri ibyo bigo akazibona. Tugereranyije bashobora kuba bamaze kugera hejuru y'ijana bamaze kuzifata. Ubu rero akaba ari bwo bubaye uburyo bwa mbere bwo kugira ngo byerekane bimenyeshwe abantu bose bamenye ko biriho kandi byiza bihendutse. Tukaba dukangura kugira ngo buri muntu wese abyitabire kandi bizamugirira akamaro kugira ngo ajyane n'igihugu aho kigeze mu iterambere. Birashoboka, yenda nuko uyu munsi wa none byakozwe, yenda hakaba nta baje ngo batange ubwo buhamya, ariko mu by'ukuri yenda muzije nejo nangwe ejo bundi ni ibintu byakozwe, ni ibintu byatangiye, telefone zimaze gutangwa nyinshi kandi munakeneye ababaho ubuhamya barahari, dufite amanimero y'aba telefone kuko twarabanditse bazihawe mukabahamagara bakaba ubuhamya ko bazihawe izo telefone. Ni ibihumbi byinshi kuko urumva niba hakozwe uburyo umunyarwanda ribone telefone akagenda atanga amafaranga make make, telefone ifite insurance, urumva twebwe target yacu nuko buri munyarwanda wese agomba kuba afite iyo telefone. Mu gihe se uwo muturage atabashije kwishura, ese ari yindi gahunda societe ya assurance imufashamo kugira ngo insurance irahari kandi n'igihugu nibyo kiri kugenda gitekerezaho. Ndumva niba baratekereje uburyo umuturage agenda yishyura make make, nuko nuzagira ikibazo afite hazakigeza kuko hari umurongo wubatswe, afite hazakigeza yoroherezwa uburyo agomba kwishyura. Yes, tell us briefly about this project of Smart for All initiative. Thank you very much. My name is Dr. Ali Simba, the Executive Secretary of EACO. And EACO is a regional organization based here in Rwanda. And one of our vision is on the communication for all in East Africa. As you may know now, only 30% of the people in East Africa access the broadband or the smartphone and the internet. And because of that, we as EACO, with our partners, we have come with a very innovative way of helping people to be able to own smartphone. Now, as you know, that for some of us, even buying a car, if you can buy for installment, many of us can do that. But due to the challenges of credit in most of African countries, you cannot go to the bank directly or somewhere to get a loan and be able to own a mobile phone.
Now we know most of our citizens, they can own the phone if they can given an opportunity to pay in installment, and that's where the idea came. And this idea is to make sure that people can buy phones by installment, but we go more than that, because getting a phone in a normal way by paying once, and when you lose it immediately, then it will take you another year for you to be able to get another phone. So this initiative comes with insurance. So if you get your phone today that you are going to be loaned for 1 year, you can get a new one if that phone is lost. So this, I think, is one of the very key part of the initiative. If the phone is broken, you can also get a new phone and within 1 year. But again, we also work with our partners who are able to provide some internet access for the 3 months, that is MTN. And again, this is also another good way of helping people, because you may be able to buy a phone, but you may not be able to buy internet for some time. So our partners will be offering at least for 3 months an amount of internet for people to be able to use. And also we are working with so many other partners to make sure that the SACCO will help us to deal with their members, but also the banks, big banks like BPR, who are working also with us to help to make sure that people can get a micro loan to own the phone. This is all the idea behind this initiative. Could you please explain for us the process in which how people could Currently, gain the smartphone? Thank you. Currently, as I said, we are working with SACCO. So most of our customers belongs to the SACCO. So you go to the SACCO, and then they process you for a loan. And when the SACCO confirm that this is our member, and he has no issues, he has no other loans, and he can pay the loan, then that information is communicated to us at IACO, and we inform our partners who are selling the phones, and then they deliver the phones to to this person. So it's a very short process, as we are working very closely with SACCO, and the phone is delivered to you by the phone providers. How minimum possible that a client can pay in a settlement? It's 1 year. 1 year is maximum. That is 12 installment. But if you want to pay it in 6 months or in 3 months, that will be fine. But we thought most people will be comfortable paying at least for a year, and this is to help those people in a low-income part where they cannot pay at once or twice. But you are allowed to pay in 2 months, 3 months, as you decide. Yes, the President of the Republic launched another project which called Rwanda Connect. Yes. How are you going to support this project? Exactly. In fact, that's the big point. This project, as I said, when it was started, is to support the ownership of mobile phone. And the government of Rwanda has been doing that very well in that area. But still, we have, as I said, if you took the average of the ownership currently in East Africa, is 30%, around from 25 to 34%. So this is an initiative that is going to help the governments, not only the government in Rwanda, to support their initiative, but also in the other countries. So we support the government because we still have so many people, and I believe there are so many other initiatives that the intention is to make sure that everyone can own a smartphone. So it's part of supporting the governments in the region, but specific in Rwanda because we started this project in Rwanda. Thank you. Thank you. Murakoze. All members purchasing the phone through the SACCO or cooperative. Ladies and gentlemen, we have been collecting statistics in the region in terms of communication sector, and the average broadband penetration in East Africa is about 34%. So we are very far behind compared to other developed countries, meaning we still have a long way to go to getting our EAC population connected. And one of the challenges, besides the infrastructure on the operator side, is the ownership of the devices to access the internet. Therefore, we urge all the relevant bodies to support this smartphone for all initiative for the benefit of the citizens of our country, and to ensure that no one is left behind in Rwanda and in the entire East African community. It is now my pleasure to invite the chairman of IACO, who also the Director General of Rwanda Utilities and Regulatory Authority, Papi Ndahiro, to invite the guest of honor, he will remark and launch the initiative officially. Chairman, you are.
initiative will not face this kind of delay. So we count on you for supporting this initiative and keep this motto, no one left behind, as yours. So allow me to invite the PS Ministry of ICT to give his remarks for this important ceremony. Thank you. Good afternoon. Let me start with an apology for joining you a bit late, hence causing a delay in the start of the program. Nonetheless, it's a ultimate pleasure for me to join this grand event. The chairman of the EACO, Engineering Patrick Baganizi, also the Director General of URA, the Executive Secretary of EACO, Dr. Ari Simba, distinguished CEOs, invited guests, ladies and gentlemen. We are very pleased to see this initiative. In fact, the Executive Secretary received your team a few months ago to discuss the design, the concepts, and the principles that were behind the initiative that we are launching today. It is therefore an honor to see that this smartphone for all initiative is not just for Uganda, but for the entire East African community, which the organization we represent has initiated, brings it to us today in partnership with the partners. Let me welcome everyone, but also thank you also for being part of this important effort, because when we think about smartphone today, day-to-day of our citizen, it's a tool that has become part and parcel of how we live our day-to-day life. And I think the Executive Secretary highlighted the gap that exists. There's still an average of 34% of the mobile penetration, and that is very low compared to what it would be if we had to empower our population with this essential device. So this event presents significant contribution towards the different initiatives that we have going, and deliver a message for Honorable Minister of ICT Innovation who will join us today to express our thanks to EACO, to the partners that are behind the initiative, but also equally to commit our support towards the initiative, and working closely with the EACO and the different partners that are involved in the initiative. As you know, we recently put in place a new broadband policy, which we believe provides a space for further adoption at national level. We also have different strategies that are really enabling partners like yourselves, many others that are coming into our ecosystem to make significant investments and to move us forward into truly an open digital economy that can benefit our population. It is therefore a task not just for government, but for investors, for the private sector, but also for multilateral bodies, government partners, NGO community, and others, to ensure that no one is left behind, as the ES highlighted, and it has been a key pillar in our approach on the initiatives that we're involved with. The ES has already mentioned that many households today do not have access, and our vision is to make sure that at least 90% of the household can be equipped with a smartphone quickly, so that they can benefit from the digital economy. We also know that there is a significant divide when we look at the adoption of devices by female. And so, referencing the GSM report, we know that women by 30% less likely to be connected than men. This is based on a study from 2020. So we cannot really
delay this initiative or other similar efforts any further, but we call upon continued commitment towards making devices accessible to people, but also importantly to equip them with the ability to use them, the benefit of them. While affordability has been an important issue when it comes to device adoption, we also know that it's not the only one. Today, we are tackling affordability, but I would ask you to go even further and look at digital literacy, because if the population is not enabled to fully use the devices, it also limits their ability to see it as a tool that can help transform and participate in the digital economy. So digital literacy is going to be equally important, and I hope within the network of partners we can find those that are also bridging the gap in digital literacy to make sure that these devices can benefit the population. Another one is we're talking about device affordability, but we also need to think about network coverage and affordability. This is why telecoms represented here and other players, we need to continue to work together to make sure that affordability and coverage for network can continue to be prioritized within our initiatives. Ladies and gentlemen, once again, to thank you for your time here, but also to reiterate that Rwanda, as a member of East Africa, will benefit from this initiative. We will continue to work closely with the EACO, with other countries, to make sure that the collective support can see the progress that we expect from the initiative. So the government of Rwanda, therefore, congratulates EACO for this important initiative, and thank you for having chosen Rwanda as a country for the pilot implementation of the initiative. Once again, thank you to all the partners who are a part of this. We look forward to the outcomes of the pilot and how we can continue to scale to other member states of the East Africa. With that, I wanted to officially launch the smartphone for all initiative in Rwanda as a pilot phase. Thank you for being a part of this journey. Thank you very much. And within this spirit of supporting the initiative, we have a stakeholder, Samsung Emmanuel 250, the phone. who sponsored the phone to be given to a representative of an umbrella of organizations of persons with disabilities. So Mr. Beno, I'll call him to come forward, and also request our guest of honor to come and hand over that phone as a kickoff of the project, and people understand indeed the vital part of it to always be connected on a smartphone. Ngira rero abagenerwabikorwa bari hano mubonye yuko abayobozi batandukanye bakomeje gushimangira impamvu yo gukoresha smartphone kugira ngo tugere ku iterambere rirambye. Umuyobozi rero umushyitsi mukuru agiye guha telefone yatanzwe na Samsung 250 atangira kino gikorwa ku mugaragaro, kugira ngo uyu mugabo witwa Bruno ahagarariye imiryango itandukanye myinshi y'abantu babana n'ubumuga. Reka rero dusabe umuyobozi umushyitsi mukuru amuhereze iyi telefone, ayakire mu izina ry'abagenerwabikorwa bose bazajya bakora kino gikorwa kugira ngo bibe byiza kurushaho. Let me request the people now to have a group session photo. Let me ask the protocol people to help us have the group photo, and then after which we shall proceed to a cocktail that's been organized by IACO, and then we bingo. There we go.